നമസ്കാരം, ഞാൻ മൃണാൽ. ജാർഖണ്ഡിൽ വന്നിട്ട് ജാർഖണ്ഡിൻ്റെതായ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമല്ലോ, വേണ്ടേ? ഇതാണ് ദൂസ്ക. ഇത് ഫ്രൈഡ് ആണ്. നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പനിയാരമില്ലേ, ഇഡ്ഡലിയുടെ മാവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെറിയ 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 ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം, അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രദറായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഉഴുന്നിന് പകരം കടലയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും തക്കാളിയും കൂടിയിട്ടുള്ള കറിയാണ്. നല്ല രസമുള്ള സാധനം ഇത്. ഒന്നുമില്ല, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി, അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് മസാലയുള്ള ഗ്രേവി. കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പുട്ട് കടലയൊക്കെ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണമാണിത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടത് ജാർഖണ്ഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റി റാഞ്ചിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ടലാണ്. പക്ഷേ ആ ഹോട്ടലുള്ള സ്ഥലം ഹിന്ദ്പിരി, അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം, തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ വളരെ വിചിത്രമായ പല കാഴ്ചകളും രാത്രികാലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി 1 മണി 2 മണി സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞത്. രാത്രി വന്നിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ കോഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കർഫ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, ഒരു ദയനീയതയാണത്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ രാത്രി 1 മണി വരെയും, രാവിലെ 1 മണി മുതൽ ഒരു 8 മണി 9 മണി വരെയും ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണത്രേ ഇവിടെ പല വീടുകളിലും ആളുകൾ ഉറങ്ങുന്നത്. ദുബായിലൊക്കെയുള്ള ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ, ദുബായിൽ നല്ല ഗൾഫിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബേസിക് ലേബർ അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ, 2 തട്ടുള്ള കിടക്കകൾ. ഇവിടെ അങ്ങനെ 3 തട്ടുള്ള കിടക്കകൾ ഉണ്ടായിട്ടും വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം വീട്ടിനകത്ത് ഇല്ലത്രേ. അപ്പം ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് ഉറങ്ങുകയാണ്. ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ, അനിയനും അനിയൻ്റെ ഭാര്യയും അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിൽ. അങ്ങനെയൊക്കെ അത്രയും ദയനീയത. ഇത്രയും സ്ഥലം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ സിറ്റികളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും ഉണ്ട്. അല്ല, ഇതിപ്പോൾ ബോംബെയിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയൊരു കാര്യമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി അജം എംബ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഇതൊരു വൻ സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, Actually, we used to wash the feet. Yeah, this is the customary welcome of the traveler. Okay. Thank you. Yes. So you do this for every customer? Yeah, हर एक कस्टमर को यही करता है? we used to do, yeah. Earlier, but because of lockdown, we just right now we stop washing of hand to eat. In the soft drinks, we have traditional soft drink, lemon and with brahmi. Mint and lemon with brahmi. Yeah. Okay, let me have that please. ഞാൻ ഈ ബ്രഹ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചവനപ്രായസത്തിന്റെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചേർത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. This is actually Jharkhandi dal, which have lots of nutrient and medicinal properties. Jharkhandi dal. Jharkhandi dal. This is called the chakor jhol. Chakor, there is a leaf. The scientific name is cassia dal. Lots of iron, vitamin A. टीबी के लिए बहुत अच्छा है, टीबी पेशेंट के लिए. कैल्शियम है, आयरन, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन and also other micronutrients. നമ്മുടെ ചീര പോലെ ഉണ്ട്, നല്ല സ്പൈസിയാണ്. വാട്ട് മേക്സ് ഇറ്റ് തിക്ക്? वो भात जो हम लोग बना रहे हैं ना, रेड राइस का, റെഡ് റൈസ് का സ്റ്റാർച്ച് है इसमें. स्टार्च है. അതായത് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ ചീര സൂപ്പ്. അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട്, കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ട്. അത് കൊള്ളാവുന്ന അരിയുടെ കഞ്ഞിവെള്ളമായിരിക്കണം കേട്ടോ. This is big rice, not like basmati rice. Not basmati. This is usna rice. Traditional variety. This is Okay. uska, ragi roti, chilka roti, rice chilka roti. This is futkal, another leaves, futkal chutney. That's mutton. Bhaji saag and badi. That is mutton and dal. Mutton and dal. Bamboo shoot pickle. Bamboo shoots. This is bhaji and badi. Urad dal badi. This is like a typical Kerala lunch.
Let me finish the soup first. Chili in it? Yeah, there is a garlic, tomato, and chili. Garlic, tomato, and chili. Yeah. Green chili. Green chili. Yeah. Right. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കറിയെ പോലെയാണ്. Rice with soup. Yeah, madjhor. We call locally called the madjhor and bhat. Bhat madjhor. കഴിക്കാം. ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, റൈസ് സൂപ്പും. സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സൂപ്പായിട്ട് കഴിക്കുന്നു, റൈസും ഒരു സാധനം ഇത്രയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ജാർഖണ്ഡ് അവസ്ഥ അറിയാലോ. Roti and duska with this chutney. And what's this chutney made of? Made of futkal. What's There is a buddy leaf. The seasonal it comes. The time is 15 Feb to 1 month. It comes only 1 month. It's a tree buddy leaf. Can you show that? Right now we have dried one. And pickles we have. This is the futkal ka pickle. Sukha futkal dikhai hai. ശരിക്കും നേരിയ ദോശ പോലെയുണ്ട്, പക്ഷെ കളർ വേറെ. That's a different chutney. That's a normal green chutney, है ना? Not Brahmi chutney. Brahmi. Local. This is futkal, dry futkal. Brahmi. And the local you call this the Bengsa chutney. This chutney is This made is of the that fresh leaf. Futkal. That's Yeah. pickle, right? Futkal pickle. This is the dry one. Yeah. So this pickle is made of the fresh ones. Yeah, fresh one. So is the chakun, Yeah. the dry chakun. Ooh. Forest produce. All are the forest produce. All are the food. Seasonal. महुआ जो महुआ. फूल होता है महुआ. Mahua flower. We generally used to make with this pickle and energy ball and mahua cake here. Where do you get all this? I used to collect from the interior rural heart. And the season I used to collect with the community also. This time I just started to identify the community, basically the woman part. And for the The one who particular grew all this. yeah, no, collect the season white collect. These all are the seasonal. So what are these? This is mahua. That's a flower mahua. Okay. There's a flower called mahua, very popular here in Jharkhand. So they've dried that flower Yeah. and they bake cakes, right? Yeah. This is the very first people actually generally used to make this. They make this intoxicating drink Intoxicating, from mahua. yeah. The I very mean famous. daru. Yeah, daru, mahua daru. Hadiya, yeah, rice beer. What's Gadiya? Hadiya is the local drink here, the local Customary Local daru. drink. Yeah, the local It is the daru. customary, Yeah. customary rice beer. Actually, customary है आपके drink. पास? अभी वो फर्मेंट हो रहा है. कल हो जाए, कल हो जाए. अभी फर्मेंट हो रहा है, हाँ, अब इधर दिन बनाता है. Yeah. They make it. Actually, they we ferment it produce, every we provide place. one घर घर में glass होता है. customary drink. So you provide it to every customer. Yeah, if they demand, we actually put in our menu board. In a customary drink, not so- in as a drink. This is what the soup is made of, right? With this. This one. With Chakor. yeah, sorry. This is Chakor. what the soup is made of. And what's that? This is another katai. This is being said with this the dry. This is the dry one. And the fresh one we made a chutney, green chutney. Okay, this green chutney. Yeah. Okay. We generally used to make a curry with small aloo, desi aloo. What's that called? This is jirul flower, another flower from the Saranda, the very prominent in the Saranda forest. So this is all from the forest. Forest produce. Yeah. It's all have the lots of nutrient and micronutrient property. It's medicinal also. And nobody is here eating this, so that means nobody in Ranchi is really caring about any of these, right? So actually this all about, as you were telling about कि झारखंड जैसे हमारे यहाँ रोटी मक्के की रोटी और चने की साग है, हमारा ये फूड अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आया था. So I only tried She to wants put to into bring the main Jharkhandi local food onto the, plate, plates. farm to plate. Yeah. This is actually the basic ये Farm to plate. Yeah, farm to plate. And this was up to date, वो मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं था. She wants to bring this food into the mainstream, delicacies of, the people around here.
which people are oblivious of so far. So it's not like farm to plate, it's from forest to plate. Yeah, forest to farm to plate. Forest and farm to plate. Forest and farm to plate. Yeah. But I don't see anything farmed here. It's almost all forest, right? A farm, you can say the dal, Yeah. plantain and the mutton. You can see there are lots of diversification in our tribal food. No? We have 4 to 5 methods of the cooking: roasting, boiling, steaming, like this, and some days- Roasting, boiling, and steaming. steamer. That's a 2-3 tribal types of- method. yeah, method. So we generally used to cook in that method only. And the mashing, we mashed with this chutney and with the Yeah. traditional grinder. Silvatta. And the Where are roasted you from? item. I'm from here only, Ranchi district. Only. Ranchi. Yeah. So- I belong to Round tribe. Okay. So you know this from your family recipes? Yeah. I know from. I came to. My father was a very consider of the traditional food. They only used to collect the seasonal wise. I learned from my parents only. And this mutton is also from your family recipe. Yeah, I can say yeah. And the method is also in the cooking way. The cooking. And method you is wouldn't fire. approve of it because you're a vegetarian, right? And this is also mutton cooked in a traditional manner. Right. Over firewood. With firewood. Yeah. നേരി ദോശയും ചമ്മന്തി കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ആരോ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ്. നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യത്തിന്. ഇത് ശരിക്കും നല്ല പുളിയുണ്ട്. എനിക്ക് സ്മെല്ലും എല്ലാം വേറെ. അതൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യൂഷ്വൽ സംഭവങ്ങളേ അല്ല. ശരിക്കും നേരിയ ദോശ പോലെ ഉണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Arvind Pandey, Ashish Sasya. एक बाइट आप इससे लीजिए. मेरे एक फ्रेंड है आशीष सत्यव्रत साहू. ओके. यू नो हिम, डिजाइनर. डिजाइनर. यहाँ उसने भी मेरे को बताया था. मैं सोच रही थी यहाँ पे आने का, बहुत समय से सोच रही थी. ആ മട്ടൺ ഓ കാട്ടിലെ രീതികൾ അതിനോട് നമുക്ക് കടപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ കാട്ടിൽ നിന്നല്ലേ വന്നേ എല്ലാവരും. ബാംബു ഷൂട്ട്സ് ഞാൻ അവസാനം കഴിച്ചത് കൂർഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാ പറയുക, ഇത് വേറെ ലെവലാണ്. അന്ന് കൂർഗിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ പാൻഡകൾ, നമ്മുടെ ചൈനയിലുള്ള പാൻഡകളില്ലേ, നമ്മുടെ കുങ്ഫു പാൻഡകളിലെ പാൻഡ, അവർ മുള കഴിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ കൂർഗിൽ വെച്ച് ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. जिसका हम लोग उसके साथ खाते हैं, आलू की भाजी के साथ जनरली. आलू की भाजी. हाँ. इसका कॉम्बिनेशन है चना और चटनी. अच्छा. या फिर टोमेटो की चटनी के साथ भी. अच्छा. कॉम्बिनेशन अभी होली के समय है ना, मटन उसका. മട്ടനോ ദുസ്ക Yeah. അപ്പോഴേ തോന്നിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോൺ വെജ് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ റാഞ്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് 3-4 തവണ ദുസ്ക കഴിച്ചു. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം. ഇത് സൂപ്പറാണ്. Close का Jharkhand ये common है. उसका ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെനിക്ക് തന്നത് ആലുവ. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ദുസ്ക മട്ടനാണ് കോമ്പിനേഷൻ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദുസ്ക ആലുവ. ഇങ്ങോട്ട് ആളെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയത്.
നമ്മുടെ അവിടുത്തെ റൈസ് വരണമെന്നേ അല്ലേ? മട്ടൻ. Is this mutton different from rest of the muttons you've had? Is it different? Yeah. Actually, it takes time 2 hours around cooking with fire. See, it's about quality of the meat. Yeah. Yeah. So where do you get the meat from? Actually, I used to bring meat from here only local and the local khassi. We call this the khassi. And khassi, chota kaan wala, the local mutton. That means the Chota chota kaan. kaan wala, chota kaan wala. This is the difference. And the cooking is so perfect. Slow cooked and tastes so good. Very soft, flavorful. इनको मैं एक दिन भोला लिट्टी के पास भी लेके गई थी. मैं जब से 99-98 से वो लिट्टी हमने खाना शुरू किया है वहाँ से. When I was local है, I got a very good vendor over here. जब भी वो छोटा कान का मटन नहीं काटता नहीं कि डिनाइट कि मैडम आज बाहर मत. ഇപ്പോൾ കാട്ടിലായാലും കേരളത്തിലായാലും മട്ടൺ പ്ലസ് റൈസ് അതാണ് ഫുഡ് ഫിക്സ്. मट्टी की हांडी में हम लोग दाल बनाते हैं. खुद से दाल बनाते हो जाता है. तो जस्टिन को भी जानते हैं. हाँ, जस्टिन बुल्लू. आप मिलके आए जस्टिन को? बुल्लू. हमारे हस्बैंड के वो बैचमेट है हजारीबाग. हाँ, जस्टिन. संजय वेस्ट. जिनको मैं जानती हूँ, बुल्लू, मुस्ताफ, जस्टिन की बहन जूलियट. मेरा ससुराल हजारीबाग है. अच्छा. लाखे. ओके, हम लोग पहले हजारीबाग में थे तो मैं तो उनको अच्छे से जानती हूँ. अलका को. This is what rice? Earlier, this rice was consumed by people. Earlier, like few years back, this was consumed by people. But now, since it's a lost, forgotten food, and it is grown in certain areas of Jharkhand, certain districts. Now, people grow this for their cattle as a fodder. ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മധുരമില്ല. നോട്ട് ടു സ്വീറ്റ്. रूरल मार्केट में तो आज भी मैडम आप इसको क्या कहते हैं? लोटा थोड़ा हटा देना है. लोटा बोला. This is jata na dal from. We used to make this from this dal. Now, yesterday we were making a dal from here. Right. Like this, it will. So you use this? Yeah. This is dal. Yesterday we made na dal from here. Okay. इधर का रागी है? हाँ. वो वहाँ पे बहुत सारे हैं. या फिर आप मंगा दो, मैं आपसे खरीद दूँगी. सूखा रागी है. आप आटा ले लीजिए. ഝാർഖണ്ഡിൻ്റെ സ്വന്തം ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് വെച്ച് വിളമ്പി തരികയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. നിങ്ങളെ കാണിച്ചതും കാണിക്കാത്തതൊക്കെ കഴിച്ചു. മൊത്തം ആയത് 700 രൂപയാണ്. ആ മട്ടനും എല്ലാം അടക്കം. അവരുടെ മെനു വളരെ വലുതാണ്. പറ്റുവച്ച ഇവരെ പോലുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. അല്ല, പറ്റുമെങ്കിൽ മതിയിട്ടാ. ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇത് റാഞ്ചിയിലാണ്. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശിക്കാം.